Ну ладно, есть. Есть еще замечательная запись, которую можно посмотреть. Well, anyway, so we have few months ago, I guess, we have discussed something about standard algebra and its dual. So, namely, we have discussed this theorem due to Milner, which describes the dual to the mod P standard algebra. Namely, it has three polynomial generators for xi n, which is dual to the composition of the standard squares, and we have for p equals 2. And we have two types of generators for p when p is odd, namely xi n and tau n. Well, they are written here, so I don't want to spell them. So and we have such isomorphisms of bialgebras. Actually, it is an isomorphism of Hopf algebras, but we haven't discussed the structure of Hopf algebra on the standard algebra. Therefore, we will omit the part of Hopf part of this isomorphism. Yeah, and we maybe I should write the action, co-multiplication in terms of xi n and tau n, and it is given by such formula that looks maybe very strange, but it is actually dual. Well, this is kind of dual to the Adam relations. Okay. Okay, from 0 to n. Yeah, and this one works for any p, any prime p, and for odd we have extra taus, and its co-multiplication looks like this. It sends tau to tau times 1 plus something like this. Well, note that for in the case of odd p, this free polynomial part generates sub-Hopf algebra. Namely, we have the sub-algebra, which is closed under the commultiplication. Okay, now now I'm preparing some stuff to use the Adam spectral sequence actually. So so this is our first step on the way to Adam spectral to using Adam spectral sequence. Yeah, and actually I have a question. So can you still hear me? So because the silence on the other side. We can. Depressing me a little. Okay, so and we kind of started discussion of the core module structure of the homology of mu spectrum, and I'm not sure if Alexei proved it, but I'm not sure that it is good to prove here, but let me at least state the structure and give a reference to read, a reference where you can find the proofs. So the structure is the following. So theorem. So we have, so first of all,
it is not so hard to prove that homology of MU spectrum with integer coefficients is free polynomial algebra with one generator in each even degree. Yeah, and BI is, yeah, so we know that this guy is isomorphic to BU via Tom isomorphism, which is an algebra isomorphism in this case. Yeah, and polynomial generators here are betas, which are dual to the degrees of the first Chern class. So again, degree of beta I is 2I, and actually beta I is dual to ith power of the first Chern class with respect to basis of monomials in Chern classes. Yeah, and yeah, of course, the same works for finite fields, and the description, okay, and the description of the comodular structure is the following. So we have homology of MU with mod 2 coefficients is isomorphic to free comodule over such sub-Hopf subalgebra, yes, or sub-Hopf algebra. Anyway, so it is isomorphic to think like this. P H lower star MU mod 2 coefficients. Yeah, so yeah, and this is sub-algebra of primitive elements, which is isomorphic to F2 YK, where K is greater or equal than 1, and K is not equal to 2 to the power 1 minus 1. Yeah, and coaction here is given by coaction on the first factor, and the second factor is primitive elements, namely coaction on these guys looks like this. So YK maps to Y times oops, I'm sorry. So anyway, so actually coaction is given by the coaction on the first factor. So yeah, and these guys maps primitively. Okay. Yeah, and this is for P equals 2. And for odd P, we have homology is isomorphic to free comodule over the Xi part of the dual of Sinrad algebra. Say 2, etc. Yeah, and this thing is again looks the same. This is
free polynomial algebra with generators in each degree that differs from p to the power t minus 1. Yeah. So so this is the theorem. So are there any questions on this theory? Or we can move on. So actually, part of it, kind of part of it we have discussed, and maybe even you have proved kind of the same picture for MO spectrum. Okay, so are there any questions, or we can move on? Сейчас я что-то потеряла, что такое PH. So this is subalgebra of homology, on which so actually this is indeed just subalgebra here. It is subalgebra of elements collection on which looks like x maps to 1 times x. Okay, so so we have a map from homology of mu with fp coefficients to ap star times homology. This is just our coaction map. Okay. Here we have subalgebra. Well, see, and our coaction map actually is an algebra map. Yeah, because it respects the multiplicative structure of homology. Therefore, if we have, this just means that coaction of the product is a product of coactions. Well, in particular, we have in homology of mu, we have subalgebra of elements coaction on which is trivial, namely it sends these to 1 times p over star of mu p coefficients, which is subalgebra here. Okay. Well, namely x sends to 1 times x. And such elements are closed under the multiplications, because if we have xy sends to 1 times x times 1 times y, which is again 1 times xy. Можно совсем тупой вопрос? Я как-то потерялась, что такое умножение на гомологиях. Извините. So there actually this is not multiplication. So since mu is good spectra, namely, so you have so what is the easiest way to define it? Yeah, so actually, since you have such maps, so you have maps from mun smash mu m to mu
n plus n. Well, when you да, все понятно. This thing actually defines multiplication. Well, it is called Pendragon multiplication in homology. Yeah, so I don't want to define smash product of spectra, but this so saying this is enough to say that you have the multiplication on homology. Okay, so this is kind of it is similar to say that BU has well, so since BU is H space, we have multiplicative structure on its homology, which is defined by just multiplication in BU. And then you, well, actually, so this is almost the same multiplication which appears in homology of MU. Okay. So, Masha, are you satisfied? Да. I'm satisfied. Great. Okay, so yeah, so I guess we can try to move on. Let me see, what should I discuss next? Yeah, so our next step, so yeah, so we have kind of discussed the coalgebra structure, but still the Adam spectral sequence actually work with algebras over Steenrod, modules over Steenrod algebra. So we need to modify our Adam spectral sequence to apply, well, to substitute their co-modules and similar stuff. So to do this, I should define one derived functor, namely, so yeah, so first of all, let me define something. Okay, so I guess all of you know what is so let me start from the beginning. So suppose you have K algebra A. So I'm sorry. A is, well, A is K algebra. And you have two A modules. M and N are so in this case, so M is right, A module, and N left A module. So now I want to define their tensor product over A. So what is it by the definition? Yeah, this is a question. Well, it's a model it's an abelian group generated by symbols M times N, subject to some relations. Well, so I want to define it in terms of, well, tensor product of M and N as K vector spaces.
then it's a quotient of m tensor n over k by relations ma tensor n equals m tensor an. Yeah, so actually, yeah, so this is actually just such thing. So you have, so consider such tensor product. So you have m tensored with a tensored with n over k. Yeah, and you have two maps from here to m tensor n over k. Yeah, what is these maps? This is just right coaction on n, on m, and left coaction. I'm sorry, and right action on m and left action on n. Yeah, and you have just to take its co-kernel. Okay. Is it clear? Mm-hmm. Yeah, and this is, I guess it is right. So taking the tensor product over A is right exact functor, and it has derivatives. Well, it has derived functors, which are called tor over A. Maybe right index. Great. So now I want to dualize this picture. So suppose I have, so suppose now A star is K coalgebra. So is there anybody who doesn't remember what is K coalgebra? Maybe I should, well, maybe I should ask this a little bit earlier, but anyway, so should I remind of what is K coalgebra is? Okay, then let's move on. And suppose we have M star and N star. Again, so this should be what? Right and left core modules. N star left. Yeah, so I want to define their cotensor product. So how should I define it? Any suggestions? The kernel of a map from m tensor n over k to m tensor n, m tensor a tensor n. Yes, so we have kernel of a map from m tensor over k n to m tensor a tensor n over k. This map is just the the difference between coaction on n and coaction on m.
Great. So and again, the well, not again, but this is left exact functor, and we have its derived functors. So namely, so let me write the definition. So suppose you have injective resolution of M, 0, F1, etc. is injective resolution M over A. Yeah, and then we can define cotor over A star. I'm sorry, over A star from N to N, just by taking so I'm sorry. Yeah, just as cohomology of such. Maybe I should write two parentheses. Tensor for A with N. Yeah, so we have such resolution. We can take cotensor product with N, obtain the cochain complex, and then we can take its cohomology and obtain cotor functor over A star from M to N. Great. So yeah, and last step here is yeah. So since we have so yeah, so now it looks like we can obtain something like this to compute something with atom spectral sequence. Yeah, but still we have one more step. Yeah, so because at this point we have A star, we can for A star we can take the dual of standard algebra. For M and N we can take, well, the parts of, well, the duals of the things that appears in the atom spectral sequence. Okay, and just one sec. Let me. Maybe there's something. So yeah. So the statement is the following. So I want to prove something like this. So maybe I should check left and right hand sides. But yeah. So if we have A is an what? Algebra graded algebra of finite type, and M is what? I'm sorry. And M is a module of finite type. Then just let me check one more thing.
1 second. Yes. So and M is a module of finite type. Then we have such isomorphism: X over A from M to K is isomorphic to or over A star from K to M. Yeah. So yeah, maybe I should present a proof here. So is the statement clear at least? I'm sorry. Star. Masha, please don't be shy. Ask a question. Okay, so can you at least hear me, or something is? Не, ну тебя слышно, привет. Привет, привет. Ну что-то все молчат. Слышно. Okay. Yeah. So guys, is the statement clear? Yes. Great. At least Vanya understands the statement. So okay. So I don't know if I should present a proof here. So, but it is more or less just a bunch of equations. So consider just X, well, this thing from M to K. So what is X by the definition? Anybody? Well, we can define it via projective resolution of M or injective resolution of K. Yeah. So so let's start with projective resolution of M. Yeah, so it is cohomology of home complex. Yes. P star to K over A. Yes, I hope it is clear. Yeah, so now I want to rewrite K as as home over K to itself. K from P star to home K itself over K. Okay, great. So now, so what we can do now? So so now we can use
adjunction between home and tensor products. Yes, so this thing is cohomology of home over A from yeah, so let me see. Just one sec. It should be so yeah, I want to write like this. Tensor over. Oops, I'm sorry. So this is over K. P star over A to K. Let me check. Yeah, so this is just standard adjunction between home and tensor products. And now I claim that this thing is just cohomology of what? Of cotensor product over A star of P star yeah, which is just one sec. I have to compute stars here, so P is not a module. How do we cotensor it? sorry. P is not a co-module of Yes. A star. I should take a star somewhere. Yeah, so maybe I should take a star here and add some. So let's see if this works. Yeah, so K is definitely module and co-module over A. There is no question here. So now if P is free resolution of A, then P star is free co-resolution, yeah, so if P is free resolution of M, then P star is injective resolution of M star. Yeah. Yeah, and so let's see what is written here. Yeah, I guess this. Yeah, so it is. It's true. Yeah, and this is already Kotor as we wanted. Okay. To M. Yeah, so the idea is that when you take the star, well, your modules becomes co-modules and vice versa. Yes, so here here we had home, then we take stars to each factor and obtain co-tensor product. Yeah, and this is already Kotor by the very definition.
Okay, so are there any questions at the moment? Okay, let's try to move. Yeah, so therefore we have mod P Adams spectral sequence with second page. It looks like, yeah, so we'll write it for mu. Beginning, so we have E2 ST is quator over A P star from FP to H lower star of MU P, and it converges to P T minus S MU. Okay. So is it clear what is going on here? Everybody, please say something. Well, at the moment, I'm not sure that you can even hear me. So, yeah, please. Слышим, слышим. Привет. Приятного аппетита. Well, so can we move on, because I'm not sure if. Мы просто применяем какое-то утверждение, которое у нас уже было про Adam Spectral Sequence, и вот то, что выше, да, или я все забыла. Да, все так. У нас была вот такая. So, yeah. Let me recall something. So we have discussed something like this. So we already had usual cohomological Adam spectral sequence. It looks like this. So we have second page of this, looks like X over AP from cohomology of your spectrum with FP coefficients to FP, and it converges to P T minus S of X P. So P here means some part of these homotopy groups. So at the moment it actually doesn't matter. So we had discussed, I guess, at the beginning of October, such spectral sequence. Okay, can you remember this, or? So what should I recall to simplify your understanding at the moment?
or this does not make any sense anyway? Well, okay, then. Т, наверное, вместо звездочки. Вот здесь Т. Спасибо. Нет, звездочка — это как бы модульная звездочка, да. Yeah, so after this isomorphism, we have here kotor over AP star S FP H lower star X FP T. Yeah. Great. So so let's try to apply these to MU. So let's consider the odd case, for example, at the moment. Just one sec. So how would look like the P, sorry, is odd. So how would look like, how would the second page look like? E2ST. Sorry. Kotor over AP lower star S from FP to, and now I rewrite the homology of MU in terms of the comodal structure. Psi 1, Psi 2, etc. times 4K primitive elements. Okay, great. So cool. So now, since this is kind of free part of this guy, we can take it out of the bracket. So it is the same that, let me just copy and paste. This is it. And yeah, so now the only question is how to compute this guy. And here we can use some general algebraic stuff. Namely, suppose, so lemma. Suppose we have what do we have? Just one sec.
Yeah, so let me at the moment just state the result, and then after all things, we will try to prove it. So suppose we have Hopf algebra A star, and we have normal, what is it? Yeah, and we have normal sub-Hopf coalgebra, which is mean, so we have A star like this. This just means that if we take the positive degree ideal of B and multiply it by A from the right and from the left, things are the same. So I should write the stars. Sorry. So we have A star, B star plus is the same that B star plus A. Yeah, so this means just as usual that your right and left cosets are the same. Yeah, in this case, you can easily compute Kotor over A star from K to B star by just taking quotient or A K to itself. Okay, so this is just the quotient by, so in this case your quotient is again I'm sorry, so in this case K in this case the quotient is again Hopf algebra. So, this is just A modulo B plus A. Okay, or just K A over B. Okay, so let us just believe it at the moment. It is, well, actually it is, well, the proof of this statement is just the same as we already did here. So you should just take free resolution of something and just check that, well, write the equations, which is almost obvious, and well, you obtain your goal. But since it more or less doesn't make sense, so maybe we should skip this part. But we have one more extra property here. So what would happen here when we take the quotient? So first of all, let us notice that this is the case. So our B here is indeed normal sub-Hopf coalgebra here. Yes, because, well, it is just, well, this is almost obvious. Yeah, maybe you should think it through by yourself, or ask the equation if it is not obvious for you. Yeah, so what is the quotient here? So now I want to describe Kotor over AP. Yes. S from FP to FP
xi1, xi2, etc. So what is it? So what would happen when we apply this lemma to our case? Не, Семен, без шансов, что кто-то отзовется. Я тебе точно говорю, по опыту знаю. У нас как-то очень мало просто, чтобы... Ну, мне кажется, это бессмысленно так рассказывать. Просто я как-то теряю надежду в человечество постепенно. Маша. Да. Ну, расскажи. Ну, я ничего не знаю. В смысле, я на самом деле как-то даже потерялась на моменте, что такое подалгебра Хопфа. Это типа подалгебра, которая еще и... Сейчас, у нас что происходит? Ну как, ну, это подалгебра, которая, значит, у которой левые смежные классы и правые смежные классы совпадают. Ну, в общем, это на самом деле просто как бы подалгебра, которая там слева и справа выглядит так, как надо. Ну, в нашем случае вот это образование, оно действительно является подалгеброй Хопфа, правильно? Потому что оно... Сейчас, там где-то мы раньше что-то выясняли про АП со звездочкой выше, там вот что-то у нас было. Да, вот. И она, значит, это тензор, там, бла-бла-бла. Ну, я не знаю, там что-нибудь фактор. Взять куски, которые натянуты на кси, угу. Ну, то есть если отбросить поле в нулевой градуировке, оставить только куски, которые натянуты на кси, и посмотреть на то, что будет с этим образованием, если слева и справа умножить на АП со звездочкой. Ну, то ничего не поменяется, правильно? Потому что кси, они как бы коммутируют кси, они точно коммутируют. В чем утверждение? Утверждение в том, что, значит, FP от кси1 и так далее, бла-бла-бла, это подалгебра Хопфа нормальная в АП со звездочкой? Да. Так, я тогда просто не понимаю, что такое нормальная подалгебра Хопфа. В смысле... давай издалека. Понятно ли, что это сейчас тут, в общем, подалгебра Хопфа, в общем, про там, значит, про антипод мы ничего не говорили, но неважно, значит, понятно ли, что такое вообще подалгебра Хопфа, да? Ну, то есть, вот, это у нас подалгебра как алгебра, и умножение, оно замкнуто в этой, как бы, оно бьет в свой квадрат. Окей. Тогда я на самом деле не понимаю более, значит, интересные вещи. Я не понимаю, почему это вообще подалгебра, то есть как оно одно в другое вкладывается. В смысле? Вот этот изоморфизм, он вот, как? Вот этот кусок, он у тебя кусок тензорного произведения. Ну, в смысле, да, сейчас, стоп, нет, в смысле, все равно, ну хорошо. Вложение это как устроено? Вот кси1, кси2 и так далее в АП со звездочкой, который переводит кси1, кси2 и так далее вот сюда, в кси1, в кси2 и так далее. Ну, должно же переводиться в что-то на тензор, а там 1. единички нет. А там где единичка? А там есть единичка? Сейчас, я что-то просто вот... Это образование, вот про это образование нужно думать так. Вот тут как бы внешняя алгебра, она стоит исключительно из соображений таких, что вот у этих товарищей степень нечетная. То есть по существу тут написано просто свободная градуированно-коммутативная алгебра, вот кси1, кси2 и так далее, значит, тау-0, тау-1 и так далее. Хорошо, значит, подалгебра. И, наверное, даже подалгебра Хопфа, если посмотреть на вот эту вот дельту. Да. Замечательно.
Окей. Теперь давай смотрим, Ну, что фактор должен получиться тогда алгебра от этих тау, если как бы... будет. Все правильно. Получается. Да. Ну, короче, да, так. Котор, значит, с индексом внизу. This kotor is isomorphic to kotor from trivial module to itself over the exterior algebra of tau n's. Okay. So is it clear for yeah, does anybody understand it this except Masha? Более-менее. Ну, задай вопрос, ё-моё. Что такое смежные классы? В смысле, ну вот. Ты можешь мнить себе вот так, что это просто у тебя есть... Сейчас тут звездочки не хватает. Ну, в общем, тут везде надо звездочки поставить сейчас. Не, ну может просто напиши как бы то, что это за фактор, ну я не знаю. Как бы. Ну, нет, ну как, ну вот. Не, ну ну просто напиши. Как бы. Я думаю, что тут даже вопрос. Вот надо взять просто, значит, то, что порождено, значит, идеал, натянутый на там кси1, кси2 и так далее. Ну, в общем, на ксишке. Вот, ну, то бишь это надо взять просто вот fp от кси1, кси2, тензор над fp, лямбда fp, тау 0, тау 1 и так далее. Вот, это написано АП со звездочкой. Отфакторизовать по идеалу, натянутому на кси1, кси2 и так далее. Ну, получится вот в самом деле просто лямбда fp, тау 0, тау 1 и так далее. Спасибо. Да не за что. Please ask the questions. Well, please ask questions if you have ones. So. Make a sense great again. Okay, so Masha, are you satisfied at the moment? Мгм. Great. So let's try to move on. So now we have this guy. So can we? So the idea. So we have reduced our problem to computation of such such kotor. Yeah, and yeah, so the claim is that this thing can be computed actually.
Yeah, and if you ever heard about Koszul complex, then you know the answer, actually. So I'm not sure whose name this lemma has, but lemma, well, it is purely algebraic, and it is more or less more or less everybody heard about the computation of X functor from K to itself over polynomial ring. Yeah, maybe I should add some generators here. It's 1 xn. Yeah, and what is the answer in this case? Exterior algebra of n elements. Yeah, so this is exterior algebra of y1, etc., yn. And actually, you have the dual picture here. So, Kotor over exterior algebra with a bunch of generators from K to itself, well, over K, is isomorphic to polynomial algebra in the same number of, oops, I'm sorry, K of x1, x2, etc. And their degrees, so we have degree of y, and and here we have Kotor is, well, this guy is B graded, so B degree of x I is equal to 1 and degree of yi. And this can be done again using the Koszul complex. Okay. Great. Yeah, therefore, this guy is isomorphic to free polynomial algebra. So we have this thing is isomorphic to Fp of Q0, Q1, etc., where Qi lies in Kotor 1 from Fp to itself, and it has degree 2p minus 1. Okay, is it, well, does it make sense at this point? Окей. Я что-то не понял, а там единичка в которой стоит или и? Нет, это единичка. Это, I'm sorry. Да. Ага. А то у тебя все, ну как бы... Да, я понял, да. Нет, Да. это очень странно. О, да. Подожди, сейчас мы исправим чуть-чуть. Давай аккуратно перепишем просто. Влезло. Тут 1, тут FP,
fp 2p в степени и минус 1. Ну да, ну и аргумент, понятно, там какой-то внешний алгебра. Вообще еще, возможно, английский людей смущает. Но тут уж мне велено. Так, ну хорошо, товарищи, понятно ли, что произошло до сих пор? Ну, вы как-то не стесняйтесь, даже вот Владимир Сергеевич не стесняется нам вопросы задавать, а вы как-то все боитесь. Более-менее понятно. Маша. Мне нормально. Так, ну хорошо. Сейчас. Там что, по таймингу, видимо, надо перерыв делать, да? Или мы как? Я просто не знаю, как правильно. Мы с перерывом? Давайте, я понял, давайте сделаем перерыв, там, не знаю сколько, типа 10 минут, вернемся в 14:30.
Так, меня слышно должно быть, да? Да. Вот, замечательно. Great. Okay, so at the moment we have discussed, so we have kind of computed the second page of the atom spectral sequence. And I haven't said, but all the things I am talking about today can be found in the 20th chapter of the Switzer's book. So let's move on. So we have, so now we have such knowledge. So we know that E2 star star is isomorphic to what? This F, P, Q0, Q1, etc. Tensor over FP with primitive elements of MU with FP coefficients. So now I want to mix these two things into one polynomial algebra, kind of. So we have FP of Q0 and polynomial algebra with one generator in each even degree. So M, let me check what notation I had for primitive elements. Okay. So MK is QK in E2 1 2K plus 1, where when K is equal to P to the power T minus 1, and YK, recall that this is free polynomial algebra in YK for some K. 2K, and K is not such form. So let us notice that, so first of all, let me recall that our differential has degree r plus 1 r. And if we look on this thing, we can notice that when T minus S is odd, E2ST is 0, which implies that all our differentials are 0 identically, which means that E2ST is E infinity ST. So our spectral sequence collapses at the second page. So maybe I can draw a picture here. So we have, so consider for P equals to 2. Oh, I'm sorry, we have, so at the moment we have considered only what P. So maybe I'll add a picture here for P equals to 2. And well,
when I'll send these notes by an email to all of you. Yeah, so at the moment we have proved that so our spectral sequence collapses at the second page, and now we have only few things to discuss actually. So now consider Q0. So well, it is easy to see actually. Well, if you, well, I'm not sure that it is easier to see at the moment, but if you recall your well, our definitions of the spectral sequence, etc., then you will see that Q0, which is in infinity page of the atom spectral sequence, corresponds to P. Well, Q0 lives in, recall that Q0 lives in E11 of E infinity. Well, at the cell with 1 coordinates at the infinity page, and therefore it corresponds to some element in P0 of mu, and this element corresponds to P from P0 of mu, which is isomorphic to Z. Yeah, but it is true because so you have such element in Z that the quotient under the quotient by this element of Z is Fp. So this is either P or minus P, but anyway, it works. Yeah. So therefore, after well, after you try to resolve the extension problems, you will obtain that your P lower star of mu P is isomorphic as an abelian as a graded abelian group to free polynomial algebra with one generator in each even degree. Yeah, and this works for every prime P. So recall that this is subgroup of P star of mu of this is subgroup of elements whose order is so this is, I'm sorry, so yeah, so this is subgroup of P star consisting of elements whose order either infinity or powers of P. Yeah, and since we have such isomorphism for each P, this and since mu is a spectrum of the finite type, this implies that P lower star of mu itself is free graded abelian group. Yeah, and maybe this is a very good point to, well, to take a step aside and and give a remark here that so at this point we can already prove that two stably complex manifolds
are broadened if and only if they have the same shared numbers. Yeah, and this works just because since P over star is free, it embeds into itself tensor with Q. This guy is isomorphic via tensor product of the identity and Hurewicz homomorphism with homology of mu. And this embeds in here. Well, and this has homology of mu as sub-algebra. We have such commutative diagram, and this implies that H is monomorphism. So yeah, I guess this is a cool statement itself. So at least one part of the program is done. By the way, does does Chern classes detects Bardism classes in topological space, not in point? So it's true for unoriented Bardisms, just because the spectra splits and so on. Yes. And it is not obvious that it works for unitary Bardisms. I suppose that's not true, but just yeah. But I don't have any example at the moment. But I guess it is not true. Yes. Okay. Yeah. But I'm not sure. Well, actually, maybe it is because. Well, anyway, so I don't know the answer at the moment. I can try to think about it. А чего-то не понимаю, числа Черна берутся кого, как бы? Ну, касательно расслоения. Да. Но при этом, как бы, казалось бы, мы вкладываемся совершенно в другой объект. Ну. Не, там такая конструкция. Ты имеешь право перемножать классы Черна на любые, на пулбеке любых самого икса, да? Да. Ага. Угу. Понятно. Окей. Okay. So yeah. So so let me summarize all we have done at the moment. So we have proved that Bordism ring, the complex Bordism ring of a point. Complex Bordism ring is free-graded abelian. Well, as an abelian group, it is free-graded abelian group. And secondly, we have proved that any Bordism class is defined, is uniquely defined by its Chern numbers. Yeah, but maybe I should state here that it is not true that for any, so if you have a bunch of Chern numbers, you can define a corresponding, well, so there is a manifold
whose chair numbers is your given set. There is so the Hurevich homomorphism is not isomorphism. It is indeed monomorphism onto proper sub-algebra. Okay, and so we have only left to prove that there is such isomorphism of graded rings. Oops, I'm sorry. Okay, so so what we are going to do next? So next, I want to prove that once we tensor pi star of mu with fp, we obtain free polynomial algebra. P degree of pi is 2i, and and of course pi may depend on p. Pi of p from such a into I of mu. And once we suppose at the moment that this is true, then we can apply, this implies actually that p lower star of mu is isomorphic to z of x1, x2, etc. as algebras. And of course this is isomorphism as algebras, as fp algebras. Okay, so this is purely algebraic, more or less obviously. So since you have such for every p, then your composable elements of complex Bordism ring has one element in each positive degree. Then you can map your free graded algebra to intercomposables and obtain isomorphism. So actually, so this is the last thing we have to do to prove the Milnor-Novikov theorem. So this is Milnor-Novikov theorem. Great. So so let's try to prove this isomorphism. So let proof of morphism. So let pi from Bordism ring be elements that corresponds to mi from the infinity page of the spectral sequence. Then since
yeah, since MIs are linearly independent in the atom spectral sequence, we have that monomials P alpha, which is P, so what is, so this is P1 alpha 1, etc. PR alpha R are linearly independent. So actually we have only to check that they generate the mod P Bordism complex Bordism ring. Yeah, and here we can apply such lemma, which is so I guess it does not make sense to prove it, because, well, more or less all of you, I guess, already forget the atom spectral sequence construction. So let me just state it and use it. So suppose we have Y is a spectrum of finite type. Let Q be any integer and S be positive, non-negative integer. Then there exists such N that corresponding for corresponding filtration embeds into P to the power S, P, Q, Y. Yeah, and again, this can be founded. Chapter 20. Yeah, so I want to apply this lemma for Y mu and S equals to 1. Then there exists, well, it implies that in this case exists such number for which this term of the filtration times Fp is 0. Yeah, now so now you can just use the induction to prove that that these monomials generate the mod P Bordism ring. Yeah, because we know that here we have 0, and so what I'm trying to say actually, so so we know that parts of the homotopy groups of mu is obtained from such filtration. Yes, so we yeah, and it is decreasing. Yeah, so therefore we have so we have a map from this term of the filtration to infinity page. -1,
that sends P alpha. Okay, so it sends P alpha to M alpha. Слушай, а я что-то перестал понимать, а почему у тебя фильтрация биградуированная? Сейчас, почему она, в смысле, она не биградуированная, сейчас. N Q плюс N или что это? Нет, ну, в смысле, ну вот смотри, вот Q отвечает за номер в гомотопической группе, а N отвечает за уровень фильтрации. За фильтрацию. Угу. Понял. А нарисовать можно, как она относительно листов там или что-то? Да, еще? можно. Ну вот, можно, если у тебя... Ну, чтобы нам проще было. То да, ты вот в голове если держишь. выглядит вот так, то, значит, ну вот тут я ставлю T-S, чтобы у меня спектралка выглядела как бы вертикальными линиями. Вот. Ну вот фильтрация у меня устроена так. Ну, то есть она, ну, вот такие куски. То есть вот так, и так далее. Понял, а дифференциалы может тогда, ну, в твоей картинке, раз все сдвинуто, вот туда. нарисовать? Ага. Просто прямые, да, такие? Да, они как бы, они просто сдвигаются на одну клетку вправо. Это в смысле в Е2 ты имеешь в виду? Ну, как Нет, бы... это во всех листах. То есть как бы если ты меняешь ну как бы T-S, сейчас. Ну, вот, ну правильно, то это единичка, да. Угу. Да. Все, спасибо. Угу. Да. Yeah, so what do we know? А для чего такой способ представления? Ну, просто чтобы полегче было что? Ну, потому что иначе она вот какая-то такая скошенная, и очень много нулей тут. Ага. А тут, где нули слева, что ли? Ну, как бы так, тоже, ну, как бы это просто, Ну, чтобы либо в голове. тут. Ну да, я понял. Ага. Вот. Ну и дифференциал тут устроен проще. Ну, то есть как бы дифференциал тут просто стрелка вправо. Не, ну это же можно было бы с любой спектральной последовательностью поменять, ну, то есть, как бы, чтобы так просто дифференциально. там спектралки серая, она сама влезает как бы в первый квадрант. Да? То есть она как Ну бы да. вся живет в первом квадранте. А спектралка Адамса, она как бы живет не в первом квадранте, а вот как бы в такой половинке первого квадранта. Ну да, я просто к тому, что как бы... А спектралка сама вот здесь концентрирована. Ну, поэтому... Ну, то есть так иногда что-то типа трансгрессии или еще что-то в спектралке серра можно видеть, а тут, видимо, тебе ничего такие структуры не надо видеть, поэтому ты можешь... Ну, да. Ага, я понял. Угу. Okay. So let's see what we have here. Yeah. So now let M let M alpha 1 etc. M alpha R be monomials generating. So these are all monomials that generate E S minus 1 Q plus S minus 1. So these are all monomials in the given cell of infinity page. So and let P alpha I be corresponding monomials in P. Yeah, so we know that any element X from this filtration modulo P
can be written as X is sum of AI P alpha I modulo F S Q plus S. Yeah, this is just the definition of filtration. Yeah, so the quotient by my second stage of filtration is just E infinity, and we know that these monomials generate, well, after taking quotient, they are generate E infinity. Therefore, any element here can be written as sum of these monomials modulo next stage of the filtration. And by induction, we know that elements here can be written in P, well, as monomials of Pi. Okay, therefore, by induction, we obtain the desired isomorphism. Yeah, and this is it. So we have proved this isomorphism, and yeah, as a corollary of this, we obtain the general Milnor-Novikov theorem. Yeah, that was pretty fast. Yeah, and I guess that's more or less all that I wanted to talk about today. So yeah, so are there any questions? Maybe the last part was too fast, so probably there may be a lot of questions. Please ask them if you have. Ну, у меня не вопрос, у меня, ну, или вопрос, или замечание. Во-первых, фильтрация, она, наверное, должна быть все-таки убывающая, поэтому в картинке она перевернутая, да? Сейчас, Ну, да. Да, ты прав. Вот. А во-вторых, в лемме мне почему-то всю жизнь казалось, что умножение на p, оно как минимум бьет выше по фильтрации на один шаг. То есть там вот в этом утверждении просуществует n, там на самом деле можно взять n равное s. Я правильно понимаю? Сейчас, ну там какое-то, да, там не очень большое. Сейчас. Ну, то есть вот буквально, чтобы оказаться в делящихся на p, тебе... Ну, то есть, скажем так, умножение на p, оно все происходит из первого, ну, то есть из фильтрации. Ты как бы про конкретно наш случай или про общее утверждение леммы? Про общее утверждение леммы ответ нет, потому что у тебя как бы элементы, ну, то есть неверно, что если ты как бы живешь, значит, короче, вот тут элементы, которые вот не кратные Q0, они не обязаны жить как бы в нулевой строке. И там даже вот, ну, в общем, я там пришлю картинку, там как бы есть элементы, которые живут в градуировке, например, типа 1 по вертикали. Но это в данном случае. Но вообще говоря,
могло бы так случиться, что у тебя элементы, которые не делятся на Q0, они вообще стартуют там с какой-то большой высоты. Поэтому, ну, они не обязаны как бы делиться на P, вообще говоря. То есть в конкретно данном случае S может не хватить, и, скорее всего, не хватит. Должно хватить S плюс 1. И то, кстати, ну, и это, кстати, тоже неправда, да. Ну, в общем, ответ на твой вопрос нет. Можешь еще раз чуть подробнее просто сказать? Могу. Смотри, давай я нарисую картинку для P равного 2. Значит, спектралка выглядит так. Сейчас. Давай. Вот давай у меня точка будет обозначать высоту. Я не знаю, видно ли точки, но вот это там, значит, я буду с нолика начинать. У меня 0, 1, 2, 3 и так далее. Вот у меня, значит, вот здесь тоже 0, и вот здесь живет значит, 0,1 живет Q0. Дальше у меня, значит, есть двоечка. Да, сейчас у меня вот тут написано T минус S, тут S. Вот тут шаг, точка – это 1. Тут точка… Вроде Q0 должен был жить в 1,1. Все. И тут T минус S, окей, да-да-да. T минус S. Так, теперь, значит, вот тут у меня, значит, по горизонтали у меня точка 2, поэтому, значит, следующий у меня есть Q1, правильно, который живет, значит, у него градуировка 1, 2, ну или 1, 3, в общем. В общем, я говорю про градуировку вот в такой сдвинутой спектралке. У него градуировка 1, 2. Следующий, ну, потом вообще-то есть еще его как бы квадрат, правильно, который живет в четверочке. Ну, я понял, мне не хватит. Давай, в общем, сейчас, давай все-таки я вот тут поставлю двойку. Здесь 1. Здесь, значит, есть Q1, и у меня есть еще четверка. Вот четверки, вот в градуировке за номером 4 есть Q1 квадрат. И он как бы живет, значит, в 4, 2. Ну вот он вроде как не делится там на, понимаешь, на двойку, да, то есть он не делится на Q. Вот. Но у тебя как бы есть еще куча его степеней, которые там… Нет, но я же не говорю, что у тебя элемент фильтрации обязан делиться. Я просто сказал, что умножение один раз на P сдвигает ровно, ну, не ровно на единицу, но в смысле как минимум на единицу сдвигает фильтрацию. Сейчас умножение на P. Как минимум да, на единицу сдвигает из этого фильтрацию. следует, что как бы что фильтрация влезает там для какого-то конкретного номера. Ну вот, в общем, вот здесь… сейчас. Извини, я понял, это немножко разное утверждение. То есть ты здесь хочешь выбрать такой элемент фильтрации, где все делятся, да? Я понял. Да. Все, ага, хорошо. Да, это как бы в другую сторону. Это… Да, я понял. Да, ну интересно. Хорошо, ладно. Так, ну, есть ли еще какие-то вопросы? Так и не понял, ты лемму собираешься доказать, или она очевидна, или что? Нет, она не очевидная, но я ее не собираюсь доказывать. Но мне просто кажется, что немножко бессмысленно. Ну, то есть, если что… Ну, бесполезно. Ну, если, как бы, если не очень понятно, как бы не очень откликается в памяти, значит, спектралка Адамса, то ее доказывать там… Нет смысла. Ну, окей, не, нормально все. Ага. Не, ну я сейчас вообще правильный ответ такой. Сейчас давай я тебе как-то…
Если ты не хочешь что-то доказывать, надо куда-то человека послать. Правильно? Ну да, но вот эта лемма, у нее Ну, есть... к первоисточнику уже понятно куда, да. 2020, конкретный номер. Вот есть 2020, 2028. То есть там оно как бы доказательство там в 2 строчки. Мы просто, ну, как бы... Просто мне кажется, что оно не очень, ну, то есть оно будет принято публикой, так скажем. Окей. Вот, но вообще я всем рекомендую, значит, так как у нас, значит, англоязычные пока не присутствуют, всем рекомендую действительно почитать вот этот кусок в книжке Свитцера, он очень прозрачно написан, и там, несмотря на то, что... Да, и Фислер, он не англоязычный, а франкоязычный. Ну, нет, я имел в виду скорее не русскоязычных. Да, потому что англоязычных это прям для него оскорбление, если он француз. Нет, я имел в виду не русскоязычных, хорошо. Это в данной ситуации как бы не синоним. Вот, я, в общем, рекомендую всем вот эту главу в Свитцере посмотреть. Она очень прозрачно написана, и несмотря на то, что Алексей Геннадьевич говорит, что книжка Свитцера ужасно написана, но, в общем, более четко написанных каких-то доказательств, каких-то якобы всем известных утверждений я, наверное, нигде не встречал. Поэтому, вот, очень рекомендую. Тем более там это всего лишь 578-я страница. В принципе, можно за вечерок дочитать. Ну хорошо, но если, в общем, вопросов нет, то я думаю, что надо закончить, пока еще у людей есть силы дойти до дома. Вот. Всем спасибо за участие. Спасибо.